Welcome to Bethlahem Institute of Engineering. Bethlahem Institute of Engineering is affiliated to Anna University, Chennai and approved by AICTE, New Delhi. This institution was established in the year 2008. Okay guys, so in the previous session we have seen that introduction about that is C program introduction and that is history of C program as well as that is structure of C program with a basic program. Is it so? Or basic program la adoda structure of C program nama paathom. In this session that is furtherly நம்ம கொஞ்சம் கூட மூவ் ஆன் பண்ணி அடுத்த கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம், right? So before this thing, let me start with that same program itself. அந்த same program வச்சு நம்ம programல இருந்து ஆரம்பிப்போம். So nearly this is the program you have that is எல்லாரும் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுனீங்க. Is nearly this is the program. Is it so? Nearly in the program தான். இதுல வந்து சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இருந்திருக்கும், right? So in this thing, what is the use of this hash include stdio.h? What is the purpose of this thing? நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம், that is basic structure of C program பார்த்தோம், இப்படி தான் இருக்கணும்னு பார்த்தோம். So ஒரு simple C program to print your name, you have created a program likewise this and most of you have executed it successfully too, right? But you don't know what's the purpose of these things, right? So first, what is the purpose of this hash include stdio.h? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், it is a preprocessor directive, right? So preprocessor directive means it is including something, some library file with this program. Library la irukku edho oru file la indha program kuda include பண்ணதுன்னு பார்த்தோம். So what is the purpose of this hash include stdio.h? அப்படினா அந்த hash include stdio.h ஓட யூஸ் என்ன? That is stdio.h means, நல்லா பார்த்துக்கோ, that is stdio.h means, std means standard, IO means input output. Standard input output functions include பண்ணதுக்காக we used to use this thing. That is in this program we are using this function printf. That's why we need hash include stdio.h, right? So இதுல இதெல்லாம் that is header files. This we used to call this as header files. இத வந்து நம்ம header files னு சொல்லுவோம். So இதெல்லாம் header files இருக்கு, அதோட benefits என்ன, அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், அதெல்லாம் விஷயத்தையும் நம்ம upcoming classes-ல பார்ப்போம், right? Before this thing நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண நேரத்துல we have used this thing already. நீங்க கிரியேட் பண்ண ப்ரோக்ராம்ல இது இருந்தது. So you guys need to know what is the purpose of this thing. That is hash include stdio.h. That is standard input output operations in this program. If you want to use standard input output operations in this program, you need to use this header file called as hash include stdio.h, right? So இதல அப்படினா நீ என்ன input function யூஸ் பண்ணிருக்க, input output function. In this thing you used an output function called as printf. So இதெல்லாம் input functions, இதெல்லாம் output functions. How we are going to utilize this functions, everything will be that is we used to see those things in the upcoming classes. So for this purpose you have to use this thing, this header file called as hash include stdio.h. Then what is this int main on? நேத்துக்கே நம்ம பார்த்தோம், in the yesterday's class itself we have seen what is the purpose of int main on. That is int main on means main is a program. So every that is in the structure of C program itself it is there. That is for every C program there used to be a main function. So எல்லா C programல கண்டிப்பா ஒரு main function இருந்தாகணும், right? So then what is the type of that is what is this int? Why we require this int? So another one important condition is there. For every function there should be an return value. So எல்லா function எந்த ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் அந்த function ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணணும். It must have to be return a value. So அது ரிட்டர்ன் பண்ண வேல்யூ என்னவோ, that is what is the data type of this value. So we have to mention this. So இங்க வந்து this 0 is an integer value, that's why we mention int over here, right? Then printf. So printf, that is inside this thing you can able to keep any other, that is whatever you wish. என்ன comments, see syntax oda irukka enna comments வேணாலும் you can able to keep this thing. Simply we are keeping this comment called as printf, that is hello world. So இதுதான் உங்க program. So
if you run this program, here is the output, hello world. So instead, that is in this place, if you type something else in your output, it used to come as this, right? So in your previous class itself, we guys seen these things, நம்ம வந்து இதை பார்த்துட்டோம், right? So for your better understanding, I'm playing a little, there is a small video clip too, so it will be more helpful to you to understand these things better. Hi friends, in this video we are going to discuss about a simple C program. So here we have a simple C program to print hello world. And firstly, we have hash include stdio.h. So the hash include here is a preprocessor directive and it will include the file which is given within the angle brackets into the current source file. And here the file to be included is stdio.h. And it is the standard input output library and it is a header file which has the necessary information to include the input output related functions in our program such as printf, scanf, etc. So if you want to use any of these functions, you must include stdio.h in the source code. So first line is over, then we have int main. So this is where the execution begins from. Operating system initiates the program execution by invoking the main function. And since we have int in place of return type, it will expect an integer value from the main function. We can say that this integer returned represents the status of the program. If any system call error occurs, like if any file is not found or if access is denied, then it returns the error code. And if the program was executed and completed successfully without any system call errors, then it returns a 0. Next we have the opening curly brace. Since C is a block structured programming language, the statements are grouped together to achieve a specific task and we use curly braces to group them. And if you see an opening curly brace, it means the starting point of the block. Next we have printf hello world. So as we said before, printf is a function which is defined in stdio.h header file. Using printf function, we can print the output on the screen. Here, hello world will be printed as the output and not this semicolon here. That is important because every statement in C must end with a semicolon. And if we are using printf function and forget to include stdio.h library on the program, then the compiler will throw a warning saying that implicit declaration of built-in function printf. So it is really important to include corresponding header files in the source program. Next we have return 0. As we learned, this integer represents the status of the program and a 0 indicates successful execution and a non-zero value indicates a non-successful execution. In main function, we always explicitly return 0 and the program execution will be reaching the return 0 statement if and only if all the above statements are executed without any system call error. If program execution reaches a return 0 statement, we can ensure that there was no system call error in our program. If any error occurred, it would have returned a non-zero integer. And finally, we have the closing brace indicating the end of the block. Hi guys, now you can get a lot of features in the official lock. So you guys learned a little more about this thing, right? So then let me move on to today's session then. So இது வரைக்கும் yesterday's class நம்ம சின்ன ஒரு ரிவைண்டிங் ஓட we have studied this thing. So any further நம்ம seek program குள்ளாடி போவோம். So the first thing you have to know is constants in C. So what is a constant? So constant na enna? So value of an identifier whose value cannot be altered in a program. That is ஒரு identifier ஓட value அது வந்து அது வந்து அந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளாடி cannot be altered, அதை ஆல்டர் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா it is called as constant. So இது வந்து that is programmatically வேல நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டை பார்க்கோம். So generally உனக்கு that is in real life what we call as constants, நம்ம எதெல்லாம் constants னு சொல்லுவோம். For example, so 9
it is an integer value, that is it is an value, right? So so it's a decimal value illana integer value. So 9, uh, whether the 9 value of 9 get changed anywhere. நைனுங்கிற ஒரு வேல்யூன்னு வச்சுக்கோ, நைன் அது அந்த ஷேப் நைன் ஷேப்பில் இருக்க வேல்யூ, அதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுமா? எங்கே? தட் இஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு, வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எங்கே போனாலும் அது சேஞ்ச் ஆகுமா? It won't get changed, right? So likewise it is an example for an constant, right? அது வந்து constant globally universally எங்கே போனாலும் it cannot be altered, so அது வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. It is called as a constant. So likewise constants are there in C2. So in the C-லையும் வந்து constants இருக்குது. So in real time examples ஓட நீ compare பண்ணி பார்த்தாலும் everything will come as this thing, right? So for example, 1 is a constant. So 6.78 is a constant. A is a constant. Universally, that is நீ வந்து எந்த கண்ட்ரிக்கு வேணா போட்டு போய்க்கோ, அங்கே இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் ஏனா அது ஏ தான், ரைட்? இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் ஏனா ஒருவேளை அது வந்து வேற லாங்குவேஜில் நியர்லி த சேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வேற ஒரு ஆல்ஃபபெட் இருக்கலாம், ஆனால் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் ஏனா ஏ தான். தென் செகண்ட் ஈஸி globally it is a constant, it cannot be changed, right? So this is a constant. So usually இங்க C ல நம்ம வந்து ஒரு keyword constங்கிற keyword யூஸ் பண்ணி we used to use this thing, right? So இந்த இன்ட்னா என்னன்னு நம்ம later on பார்ப்போம். That is already it is a data type. So data types பார்க்க நேரத்துல further we used to know about this thing. Then an A is there, it is an variable. So in the constants முடிச்ச உடனே we used to study about variables too. Then 10. So 10 is a constant, right? So இங்க வந்து நீ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணேன்னா அதுக்கு வந்து கான்ஸ்ட்ங்கிற கீவேர்டை யூ மஸ்ட் ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் திங், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து லிட்டில் கன்ஃபியூஸ்டாக தான் இருக்கும். நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸோட பார்க்க நேரத்தில் யூ வில் கெட் அ கிளியர் ஐடியா, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட்ஸை பார்த்துருவோம். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஆர் integer constant, floating point constant, character constant, string constant, and backslash constants, right? So first one the characters constants. So what நம்ம வந்து எதெல்லாம் characters னு சொல்லுவோம்? That is alphanumeric special characters as including special symbols are called as character constants. That is alpha na alphabets, we used to call the alphabets as alpha as well as numerals, numbers வந்து numerals னு சொல்லுவோம். alpha numerals na including, that is capital A B A to Z, small a to Z, then digits 1 to 10 வரைக்கும், that is 0 வரைக்கும், 0 to 9. ஸோ அது வந்து எத்தனை வேணா நீ குரூப் டுகெதர் பண்ணிக்கலாம், as well as special characters equal to இருக்கலாம். So these things will called as character constants. Then string constants. Now what is a string? Collection of characters used to form a string, right? So a collection of group of characters வந்து ஒரு string ஃபார்ம் பண்ணும். That is good, it is a string. As well as gifty, it is a name, it is a string. ஏன்னா வந்து அங்கே collection of constants இருக்கு. So backslash constants, that is slash b. So இதெல்லாம் வந்து these things are some special functions which used to be there in C program. C programல இருக்க லைப்ரரியில் இருக்க ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இதையும் வந்து கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். பேக் ஸ்லாஷ் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்ஸ்னு, ஸ்லாஷ் பினா பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்கும், ஸ்லாஷ் என்ன நியூ லைன். இதெல்லாம் வந்து ப்ரோக்ராமிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ண நேரத்தில் யூ கைஸ் வில் கெட் அ கிளியர் ஐடியா, மோர் கிளியர் ஐடியா. ஸ்லாஷ் டீனா நியூ டேப், ஆல்ரெடி நம்ம நேரத்தைக்கு வந்து ஸ்லாஷ் என் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ப்ரோக்ராமில். as well as ஸ்லாஷ் கொஸ்டின் மார்க்னா இன்சர்ட் அ கொஸ்டின் மார்க், ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கை இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு we used to use this thing, right? Then so this is about constants. So constants further நம்ம C ப்ரோக்ராமுக்குள்ளாடி கொண்டு வரணும்னா we need to know something called as variables. So variables நமக்கு தெரிஞ்சாகணும், then only we can able to know about constants. So constants, generally constants na என்ன கான்ஸ்டன்ட்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. So int a is equal to 10. So what is this line? இந்த லைன், that is int a is equal to 10 னு வெச்சுக்கோ. So what is this line? இதுல வந்து int is an data type. So data types வந்து இத முடிஞ்ச உடனே, that is variable. இப்போ நம்ம variables படிக்க வந்திருக்கோம். So variables முடிஞ்ச உடனே we used to see about data types. So இதுல வந்து int, so int is an data type. So little later you will get a clear idea about data types, all right? Then a, what is this a?
A is called as variable, right? So A is called as variable. Let me run this program. So check here, it returns the value 10, right? So instead, in this place, you can labeling to, you can label something to. Check the value of A is 10 likewise. So here this நம்ம வந்து இங்க பார்த்தோம் A is an variable. Why we call this A as variable? இப்பதான் வந்து A alphabet வந்து நம்ம வந்து இதுன்னு சொன்னோம், that is constant ன்னு சொன்னோம், right? இப்போ little bit கொஞ்சம் முன்னாடி, that is little further அந்த கிளாஸ்ல தான் alphabet that is alphabets வந்து நம்ம வேரியபிள்னு சொன்னோம், right? ஆனா இப்போ வந்து இது there is alphabets வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லும். ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம we used to call this as variable. Why it is an variable? So இங்க in this thing, இந்த கோட்ஸ்க்குள்ளாடி we are mentioning something, right? இந்த டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளாடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம்ல, this is a string, th is a string. இதுக்குள்ளாடி நீ இந்த t மென்ஷன் பண்ணனா it is an character. So அந்த கேரக்டர் வந்து இங்க வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், right? பட் சிம்பிளி டேட்டா டைப் பக்கத்துல ஒன்ன பண்ணுனேனா it is an variable. So what is a variable then? அப்படின்னா வேரியபிள்னா என்ன? So variable is nothing but a pocket to hold some value. ஸோ அது வந்து ஒரு இட் இஸ் லைக் வைஸ் அ பாக்கெட், ஒரு பாக்கெட் மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி ஒரு வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ணதுக்கான ஒரு பிளேஸ், அதை தான் வந்து நம்ம வேரியபிள்னு சொல்லுவோம். ஒய் வி கால் திஸ் ஆஸ் வேரியபிள்? அதை ஏன் நம்ம வேரியபிள்னு சொல்லுவோம்? பிகாஸ் இட் மே வேரி ஒயில் இன் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம், ரைட்? ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும், வேரி ஆகும் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராமில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம பார்த்தோம் the value of A is 10, right? So value of A is 10 in print batch. Again, I am little altering this program. Now A is equal to slow. So I am using /n over here. ஏன் பேக் /n ன்னு பார்த்துக்கோ. இப்போ இந்த அவுட்புட்டையும் பார்த்துக்கோ, as well as இதுக்கு நான் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கான அவுட்புட்டையும் பார்த்துக்கோ, ரைட்? ஸோ ஹேவ் யூ காட் திஸ் திங்? ஸோ இந்த பேக் /n என்ன பண்ணியிருக்கு? ஸோ நியூ லைன், இதுக்கு அடுத்தது வரதை நியூ லைனுக்கு கொண்டு வந்துடுது. தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் பேக் /n. ஸோ இது வந்து நம்ம பிறகு பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைன், த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஏ, த வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் 10. இந்த இடத்துல இந்த ப்ரோக்ராமில் வேல்யூ ஆஃப் ஏ என்னவா இருக்கு? 10 இருக்கு. பட் ஆஃப்டர் திஸ் திங், இந்த ஆல்ட்ரேஷனுக்கு பிறகு வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ? இட் இஸ் 100, ரைட்? ஸோ இந்த கண்டெய்னர் இல்லைன்னா இந்த ஒரு பாக்கெட், உனக்கான ஒரு பாக்கெட்டுன்னு வச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாக்கெட்ல யூ ஆர் கீப்பிங் 1 ரூபி இல்லைன்னா 10 ரூபி மட்டும் வச்சிருக்க. ஸோ உனக்கு அந்த பாக்கெட்டை தான் நீ ஏன்னு நேம் பண்ணியிருக்க. ஸோ அதுக்குள்ளாடி இருக்க வேல்யூவே இல்லை. இன்ஸ்டட் யூ ஆர் நேமிங் யுவர் பாக்கெட் ஆஸ் ஏ, ரைட்? ஸோ அப்போ இப்போ உனக்கு பாக்கெட்ல எவ்வளோ ரூபா இருக்கு? 10 ரூபா இருக்கு, ரைட்? ஆஃப்டர் சர்டன் டைம் யூ ஆர் அப்டேட்டிங் இட், அதுக்கு கூட ஒரு 90 ரூபா கூட வைக்க. ஸோ இப்போ உனக்கு பாக்கெட்ல எவ்வளோ ரூபா இருக்கும்? எவ்வளோ ரூபா இருக்கும்? 100 rupees, right? So this is how the variable used to be. So அந்த packet, அந்த A அப்படிங்கிறது it is an packet or an variable. அது வந்து execution timeல அது vary ஆகும். That's why we used to call this as variable, right? So அதனால தான் அதை வந்து நம்ம variableனு சொல்லுவோம். Have you got this thing? கொஞ்சம் புரிஞ்சுதா?
So in the variable kulladi you can able to assign anything to. So right, one more thing. Okay, so before that thing, uh, let me play a video. Okay, so let it be. I can't able to find it. So so இதுதான் வேரியபிள். ஸோ ஒரு வேரியபிளில் இப்போ இது வந்து வேரியபிள். ஸோ அது எதனால அது வேரியபிள்னு நம்ம சொன்னோன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், ரைட்? ஸோ வேரியபிள் இங்கே a is equal to 10. ஸோ அப்போது அந்த ஏயோட வேல்யூ 10. a ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது வந்து இன்க்ரிமெண்டல் ஆப்ரேஷன். ஸோ இது வந்து ஒரு இட் இஸ் அ ப்ரோக்ராம். ஸோ இப்போதைக்கு இது உங்களுக்கு வேண்டாம். இட் யூஸ் டு பி லிட்டில் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ அதனால அது வேண்டாம். ஸோ வேரியபிள்ஸுக்கான சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. நேமிங் அ வேரியபிள், ஒரு வேரியபிளுக்கு நேம் பண்ண நேரத்தில் எப்படியெல்லாம் நேம் பண்ணணும். ஸோ மஸ்ட் பி அன் வேலிட் ஐடென்டிஃபையர், அது வந்து ஒரு வேலிடான ஒரு ஐடென்டிஃபையராக இருக்கணும். must not be a keyword. So இது வந்து ஒரு keyword-ஆ இருக்கக்கூடாது. what are called as keywords? So அது வந்து keywords-ஆ இருக்கக்கூடாதுன்னா what are called as keywords? அப்போ keywords and something are there in C, right? What are called as keywords? So இங்க வந்து hash include, stdio.h, int, main, printf. So these things we used to call as keywords. Yeah, why we used to call these things as keywords? Yeah, the keywords in chalo because they are already reserved by the compiler itself. அந்த கம்பைலர்லேயே அதுக்கான ஒரு ஒரு வேலை இருக்கு. சம் அதை ஆல்ரெடி ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் அன் ஸ்பெஷல் பர்பஸ். ஸோ அந்த நேமில் வி கான்ட் ஏபிள் டு யூஸ் திஸ் திங். தென் நேம்ஸ் ஆர் கேஸ் சென்சிட்டிவ். Second important thing, names are case sensitive. So why it is case sensitive? Case sensitive na enna? Why it is case sensitive? That is case sensitive na, that is capitals A as well as lower case la irukka A same kadayadu. For your purpose, let me explain this thing, right? In A is equal to 10 அப்படி நீங்க போட்டிருக்கேன், right? So A இதை வந்து small a ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். In this place, if I try to print A over here, it will throw an error, right? A வந்து எதுவும் A தான். இந்த 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 வேரியபிளை நம்ம ஏன்னு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஆனால் இந்த ஏயும் இந்த ஏயும் சேம் கிடையாது. இங்கே வந்து நீ ஸ்மால் ஏ கொடுத்தேன்னா இட் யூஸ் டு ரன். பட் கேபிட்டல் ஏ கொடுத்தேன்னா ரெண்டும் ஏ தான், சேம் ஆல்ஃபபெட் தான், பட் இட் டோன்ட் அக்செப்ட். ஏன்னா இட் இஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ். அது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ், ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி எடுக்காது, ரைட்? So then variables are identified only by first 32 characters. That is ஒரு நேம் பண்ணலாம், நீ என்ன நேம் வேணா பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிஃப்டின்னு கூட ஒரு வேரியபிளுக்கு நேம் வச்சுக்கலாம், இன்ஸ்டட் யுவர் நேமை கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ வாட் இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். ஆனால் அந்த நேமிங் வந்து 32 கேரக்டர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கணும். இஃப் இட் கிராசஸ் 32 கேரக்டர்ஸ் இட் ஒன்ட் அக்செப்ட். அது 32 கேரக்டர்ஸை கிராஸ் பண்ணிட்டுனா அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட் 32 கேரக்டர்ஸை மட்டும்தான் அது வந்து வேரியபிள் நேமாக எடுக்கும், right? So then library commonly uses names begins with underscore. That is library லையும், that is C ஓட லைப்ரரிலையும், that is inbuilt compiler புக் பண்ண நேரத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ண நேரத்தில் அதுக்கு C லைப்ரரியும் இன்ஸ்டால் ஆயிரும். அங்கேயும் சில வேரியபிள் நேம்ஸஸ் இருக்கும். யூஸ்வலி லைப்ரரி இருக்க வேரியபிள்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்கோர்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். தென் நேமிங் ஸ்டைல்ஸ் அப்பர் கேஸ் ஸ்டைல் அண்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ஸ்டைல், right? That is naming styles வந்து there is it is these things are called are standards. இது வந்து மஸ்டா இப்படி தான் இருக்கணும்னு கிடையாது, பட் it is a standard. இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணது பெட்டர். that is upper case ஸ்டைல்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் வந்து அப்பர் கேஸ்ல இருக்கும். தென் அண்டர்ஸ்கோர் that is lower limit அப்படின்னு ரெண்டெண்ணம் இருந்ததுன்னா that is second, அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து அப்பர் கேஸ்ல இருக்கும், ரைட்? இன்கம் டேக்ஸ் இதில் வந்து டி வந்து அப்பர் கேஸ்ல இருக்கும். ஏன்னா ஒரு நேமுக்கு இடையில ஸ்பேஸ் எடுக்காது. நேம்னா ஒன்னா தான் இருக்கணும். தட் இஸ் லோவர் ஸ்பேஸ் லிமிட்னு கொடுத்தேன்னா இட் இஸ் a wrong thing. ஸோ லோவர் லிமிட். அப்போ உனக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டணும்னா லோவர் தென் கேபிட்டல்ல எல் போட்டு லிமிட்னு போட்டுக்கலாம். அண்ட் அதர்வைஸ் another option is there, that is lower underscore.
இங்க வந்து நீ ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் அண்டர்ஸ்கோரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும்னா அந்த இடத்துல நீ அண்டர்ஸ்கோர் போட்டுக்கோ, அண்டர்ஸ்கோர் லிமிட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்? தென் டிக்ளேரிங் அ வேரியபிள். ஸோ வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ண நேரத்தில் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ அதுக்கான சின்டாக்ஸ் இப்படி தான். தட் இஸ் டேட்டா டைப் ஸ்பேஸ் வேரியபிள் நேம். ஸோ டேட்டா டைப் ஸ்பேஸ் வேரியபிள் நேம் இங்கேயே பார்த்துருப்பேன். டேட்டா டைப் ஸ்பேஸ் வேரியபிள் நேம். ஸோ ஆனால் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஐ எம் அசைனிங் அ வேல்யூ டு. ஸோ இப்படி போட்டால் போதும், ஆஸ் வெல் அஸ் இப்படி போட்டாலும் ப்ரோக்ராம் சரிதான். திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் மென்ஷனிங். ரைட்? ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும். தட் இஸ் இன் A. திஸ் இஸ் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். சிம்பிளி அதுக்கான டேட்டா டைப் ஆஸ் வெல் அஸ் A. தட் இஸ் வேரியபிள் நேம். ஸோ இந்த மாதிரி போடலாம். ஆஸ் வெல் அஸ் திஸ் இஸ் அசைனிங். அந்த வேரியபிளுக்குள்ளாடி ஒரு வேல்யூவை நீ அசைன் பண்ண. தட் இஸ் அந்த பாக்கெட்டுக்குள்ளாடி யூ ஆர் கீப்பிங் சம் வேல்யூ. தட் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் ஓவர் ஹியர். ஸோ இப்படியும் நீ பண்ணலாம். அப்படி இல்லை ஒரே லைனில் நீ வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணி as well as you can able to assign a value for that thing too. So இப்படி போட்டாலும் it used to function properly. There is it won't be there அதுல வந்து எந்த issues இருக்காது. Right? Then that's what they are mentioning. That is இது இங்க வந்து int is and data type as well as float is and data type. So data types பார்க்க நேரம் integer float ஓட difference நம்ம பார்க்கலாம். Then variables can be global or local. So variable can be global or local. So what it means, நம்ம வந்து நேரத்தை ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம். தட் இஸ் அதில் வந்து குளோபல் வேரியபிள்ஸ் as well as local variables பார்த்தோம். வாட் இஸ் அ குளோபல் வேரியபிள் அண்ட் வாட் இஸ் அ லோக்கல் வேரியபிள்? ஸோ யூஸ்வலி லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் வித் இன் அ ஃபங்க்ஷன். லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளாடி மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கும். திஸ் இஸ் அன் லோக்கல் வேரியபிள். ஒய் திஸ் இஸ் அன் லோக்கல் வேரியபிள்? பிகாஸ் இன்சைட் திஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வி ஆர் டிக்ளேரிங் இட். That's why it is an local variable. So global variable na above the function too. That is function declaration மேல. Here too you can able to declare a variable. So இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியேயும் you can able to declare this thing. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கிலேருந்து இது வரைக்கும் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம ஏற்கனவே ஆல்ரெடி கிளியராக பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே நீ டிக்ளேர் பண்ணனா இட் இஸ் குளோபல் வேரியபிள். இஃப் தென் குளோபல் வேரியபிளுக்கு லோக்கல் திஸ் இஸ் அண்ட் லோக்கல் வேரியபிள். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் இது லோக்கல் வேரியபிள், இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே இது வந்து தட் இஸ் நோ ரெண்டுமே வந்து குளோபல் வேரியபிள் தான். ஏன்னா வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் இங்கே நடக்கலை. ஸோ இது வந்து குளோபல் வேரியபிள் மட்டும் தான் இருக்குது. திஸ் இஸ் அண்ட் குளோபல் வேரியபிள். ஸோ அப்போ குளோபல் வேரியபிளுக்கும் லோக்கல் வேரியபிளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? That is if you declare a variable in this place, இந்த பிளேஸ்ல மென்ஷன் பண்ணனேன்னா இதுக்கு கீழே நீ some other functions யூஸ் பண்ணாலும் வேற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணாலும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளாடியும் இந்த வேரியபிள் வந்து அதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கும். That is it is effective over there too. பட் இங்க நீ டிக்ளேர் பண்ண ஃபர்ஸ்ட்ல நீ டிக்ளேர் பண்ணியிருந்த இல்ல இந்த இடத்துல int a, if it's so இதுக்கு ஸ்கோப் மீன்ஸ் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் இதுக்குள்ளாடி மட்டும்தான் இருக்கும். இதை தாண்டிட்டுனா இட் ஒன்ட் பி, அதாவது இந்த பிராக்கெட்ல இருந்து இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி மட்டும்தான் இட் யூஸ் டு பி லைவ். தட் இஸ் அது வந்து உயிரோட இருக்கும். ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் அதுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் லிமிட்டட். அப்படி உள்ளாடி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் லோக்கல் வேரியபிள். வெளியே டிக்ளேர் பண்ணி த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் அதோட லைஃப் ஸ்பேன் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் குளோபல் வேரியபிள். ரைட்? ஹேவ் யூ காட் திஸ் திங்? Then the next thing is data types. So variables பார்த்தாச்சு, constants பார்த்தாச்சு, right? So what is that data type then? So before this thing, constant base பண்ணி ஒரு வீடியோஸ் பாருங்க. நான் ஏன் அதை டிலே பண்ணனேன்னா if you know something about that is variables only, you can clearly understand this thing. கான்ஸ்டண்ட்டை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ எப்படி கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறத ஒரு சி ப்ரோக்ராமுக்குள்ளாடி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதும் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. see this thing and come back. Hi friends, in this video we are going to learn about constants in C. So the C programming language allows us to define constant values in the program. For example, we can define pi equal to 3.14. So a constant is actually a variable, but its value cannot be modified. Now, let's see the syntax. So we can use the keyword const to all the data types
to define a constant. So we can write const data type variable name equal to value. Now let's see some examples. To define an integer constant I with value 10, we can write const int I equal to 10. To define a character constant C with value A, we can write const char C equal to A. To define a float constant f with value 1.414, we can write const float f equal to 1.414. So for these constants I, C and f, we cannot alter the values. See an example, we have int I equal to 10. So an integer variable I equal to 10 is defined. Now we are trying to set I equal to 100. Now what will happen? There are no issues since I is just a variable. It is allowed to modify them. Okay, Now we have const int I equal guys, this is what we have seen in our program too. And the program la நம்ம run பண்ணி பார்த்தோம்ல அததான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணாங்க. That is the previous thing. So any பாரு நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம்ல இந்த சேஞ்சஸையும் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம். to 10. So an integer constant I equal to 10 is defined. Now we are trying to set I equal to 100. Now what will happen? Since I is a constant, it is not possible to alter its value. So this error will be generated. Hi guys, now you can get a lot. So this is about constant. So in this program, so நம்ம அந்த const keyword யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். So generally constant தான் நம்ம பார்த்தோம். இங்க வந்து const keyword யூஸ் பண்ணி you can able to change this, use this thing. இந்த const keyword யூஸ் பண்ணாம you run this thing, what it will happen? First level the value of a is 10 as well as value of a is 100. அது வந்து change ஆகுது, right? That is it because it is a variable. அது variable ஆ இருக்கிறதுனால அதோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இங்க வந்து keyword, that is if you use this keyword const in this place, இந்த பிளேஸ்ல const அப்படிங்கிற keyword யூஸ் பண்ணேன்னா it become a constant. இந்த வேரியபிள் became a constant. இதுக்குள்ளாடி கான்ஸ்டன்டா ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும். It is 10. So if you run this program now, it will throw an error. அந்த வீடியோல காட்டின அதே எரர் இங்க ஜெனரேட் பண்ணும், right? So இந்த இடத்துல it will, இந்த இடத்துல that is இந்த வேல்யூவை மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சேஞ்ச், that is அப்படிங்கிற எரரை it will generate. So இப்போ இந்த லைனை மட்டும் நீ ரிமூவ் பண்ணிட்ட, that is I am commenting that thing. So if you run this thing means 10 தான். So it because throughout this thing அதோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட், அது கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், அது சேஞ்ச் ஆகாது. This is called as constant in C, right? Then the next thing is data types. So இப்போ வேரியபிள்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, கான்ஸ்டன்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு in C. So now you need to see what are the data types of C. C ல இருக்க data types பத்தி உனக்கு தெரியணும். There are basic data types of C are integer, character, float, double and void. So integer, character, float, double and void. இவ்வளோதையும் நீ மனசுல வச்சுக்கோ. integer, character, float, double and void. So before this thing நம்ம வந்து வேரியபிள என்னன்னு சொன்னோம், பாக்கெட்னு சொன்னோம். So it used to hold something, that is some value, ஏதோ ஒரு வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ண ஒரு பாக்கெட், இல்லைன்னா அது ஒரு கண்டெய்னர். தமிழ் நீ வந்து ஒரு பை மாதிரி அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. ஸோ யூ கேன் டேக் தட் பேக் டு some grocery shop to purchase something. ஸோ அந்த பேக், அந்த பையை நீ ஒரு கிராசரி ஷாப்புக்கு எடுத்துட்டு போய் அதுக்குள்ளாடி கொஞ்சம் வேல்யூஸ், கொஞ்சம் ஏதோ சம்திங்கை நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு துணி பைன்னு வச்சுக்கோ. கேன் யூ ஏபிள் டு போர் ஆயில் இன்சைட் இட்? அந்த துணி பைக்குள்ளாடி உன்னால எண்ணெயை ஊற்றி எடுத்துட்டு வர முடியுமா? எடுத்துட்டு வர முடியுமா? முடியாது. யூ காண்ட். ஒய்? இட் இஸ் இன் லிக்விட் ஃபார்ம், ரைட்? ஸோ அப்போ உனக்கு அப்போ நீ கொண்டு போன கண்டெய்னர் கரெக்டான கண்டெய்னரா? இல்லை, ராங் கண்டெய்னர், ரைட்? ஸோ இப்போ ஒரு கேஸ் எடுக்க போனோம்னு வச்சுக்கேன், நீ துணிப்பை எடுத்துட்டு போய் கேஸை வாங்கிட்டு வர முடியுமா? தட் இஸ் கேஸ் இன் தி சென்ஸ் உனக்கான இண்டேன் கேஸ், தட் இஸ் எல்பிஜி மாதிரியான ஒரு கேஸை துணிப்பையில் கொண்டு போய் எடுத்துட்டு வர முடியுமா? இட் ரிக்வயர்ஸ் its own container to hold it. அது ஹோல்ட் பண்ணதுக்கான கண்டெய்னர் அதுக்கு தேவை. ஸோ லைக்வைஸ் இங்கேயும் இந்த டேட்டா, தட் இஸ் இந்த வேரியபிள்ஸ் ஆர் தேர், தே ஆர் ரெடி டு கீப் எனி வேல்யூஸ் இன் திஸ் திங்.
ஸோ ஆனால் அந்த கண்டெய்னர் என்ன வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா டைப். தட் இஸ் இங்க இந்த ஏங்கிற இந்த வேரியபிள் இன்டிஜர் வேல்யூவை மட்டும்தான் ஹோல்ட் பண்ணும். தட்ஸ் வை தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா டைப். ஸோ இதுல வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் திங் இதுல இட் இஸ் அ வேரியபிள், ரைட்? ஸோ அதுக்குள்ளாடி நீ ஒரு கேரக்டர் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னா இட் வில் த்ரோ அன் எரர். ஸோ இட் வில் த்ரோ an error. So இங்க வந்து அதை நியூமரலுக்கு கன்சிடர் பண்ணி that is some operation used to happen over here. இதுக்கான ஹெக்ஸாடெசிமல் டிஜிட்டை இது பண்ணி பைனரி வேல்யூ எடுத்து ஜிக்கான பைனரி வேல்யூ எடுத்து அந்த வேல்யூவை தான் இது ரிட்டர்ன் பண்ணுது. பட் யூ கான்ட் ஏபிள் டு கீப் திஸ் திங். ஸோ அப்படி வைக்க முடியாது. ஸோ இன்ஸ்டட் திஸ் திங் இந்த இடத்துல இப்போ பிங்கிற ஒரு வேல்யூ நீ பாஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்க. P is also a constant, right? So அப்போ அந்த வேல்யூ அதுக்கு அசைன் ஆகணும் இல்லை? It won't get assigned. ஸோ இங்கே 98ன்னு வரும். தட் இஸ் அதை வந்து சம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணி அதை இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இட் யூஸ் டு கீப். இங்கே இதை கீப் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நீ கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்தேன்னா it used to get that thing. ஆமாம் சார். one moment guys. 30 பீரியட் வருது ஒரு ப்ராக்டிக்கல். ஆனால் அவங்க இப்போ ஃபிட்மெண்ட்டில் நமக்கு தனியாக போட முடியாது. அந்த ப்ராக்டிக்கல் இருக்கோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கும்போதே 3 ப்ராக்டிக்கல் காலம் இப்போ போட சொன்னாங்க. பார்த்தீங்களா அது? ஆமாம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு 3 அப்போ 3 போட்டால் தான் அவங்களுக்கு சேவ் ஆகும் அந்த மாதிரி. அப்போ ஈஸி போடும்போது நம்ம ப்ராக்டிக்கல் வந்து 30 பீரியடு அவங்க 60க்கு போட்டிருக்காங்க. அது அந்த லிமிட் வந்து மினிமம் 30 சார். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருந்தாலும் அது 30 எடுத்துக்கலாம். அதனால பிரச்சனை இல்லை. அப்படி அதிகமாக போட்டால் பிரச்சனை இல்லை, கம்மியாக போட்டால் தான் இஷ்யூ. மினிமம்த்துக்கு கீழே வந்து சரி. இந்த அந்த சாஃப்ட் காப்பியில் எங்கே போடணும் சார் அந்த ப்ராக்டிக்கல்? இந்த இது எந்த சிஸ்டம்? ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருந்தாங்க இல்லை அங்கே இருந்து இங்கே கொண்டு சிஸ்டத்துக்கு டெஸ்க்டாப்பில் போடுங்க. அப்புறம் சுனில் சார் வந்து அப்புறம் நான் சொல்லேன் ஒரு இடத்துக்கு. So likewise this. So okay. Because you guys understand the concept, right? Something is wrong with this thing. So that is, you can't able to keep some
that is நீ எடுத்துட்டு போற handbag வந்து துணி பையா இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளாடி you can't able to keep this liquid inside this that thing, right? So like how இப்போ வந்து இது வந்து integer n வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. So percentages. So in this thing you can able to keep that thing. So அதை வந்து உன்னால keep பண்ண முடியும். So instead இதுல வந்து if you keep this value 10.5 over here, whether it will accept. So இது வந்து 10 தான் எடுக்குது. 10.5 it is not taking. ஏன்னா it requires another keyword called as float. So float data type use பண்ணாதான் it used to use this thing, right? Right? So அதுக்கான டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த வேல்யூஸை நீ கீப் பண்ணணும். that is you can able to assign that constant value inside that variable. This is called as data type, right? So அந்த data, that is அந்த variable என்ன type of dataவை hold பண்ணும் அதை சொல்லுது தான் data type. So data types are these are all the types of data. There is integer data type is there, character data type is there, float data type is there, double data type is there, as well as void. So இதுல integer na, so int used to store integer data types, அதோட access specifier percentage d. So இப்போ நம்ம கொஞ்சம் issues face பண்ணோம்ல, that is இப்போ float ஓட access specifier தான் percentage f. இந்த இடத்துல int போட்டேன்னா you have to mention percentage d over there. So it is also a syntax. You must have to use this thing. இது வந்து structure, இந்த structureல இருக்குது, இதை நீ change பண்ண முடியாது. So if it is int, in the இடத்துல you have to mention percentage d. If it is float, you have to mention percentage f over here, right? So there is integer ஆயிருந்துச்சுன்னா it is அதோட format specifier on the percentage d. It can able to store 2 bytes of memory. 2 bytes of memory தான் யூஸ் பண்ண முடியும். Long int and special int is there. Long int ஆயிருந்துச்சுன்னா it can able to hold 4 bytes of memory, right? Then character, that's what I tried, and in the compiler some issues there, that's why it is not accepting. That is character, it is also in data type is there. So on the data type it used to store single character data type க்கும் string க்கும் difference இருக்கு. Character data type வந்து நம்ம arrays யூஸ் பண்ணி தான் string வாங்க முடியும். characterனா ஒரு single character, ஒரே ஒரு character மட்டும் தான் அது வாங்கும். characters that is format specifier is percentage c ங்கிறது அதோட format specifier. size வந்து 1 byte of memory, there is 1 byte of memory it used to access. Then the next thing is float. So float is also an important operator. That is data type it used to be there in C ல இருக்க இன்னொரு type of data type வந்து float data type. அதோட access specifier plus percentage f வந்து 4 byte of memory. That is integerக்கும் floatக்கும் என்ன differenceனா, integer வந்து whole decimal things, so there is round of values 10 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 அந்த மாதிரி பட்ட விஷயங்கள் வரும். டெசிமல் வித் டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ்னா அது வந்து ஃப்ளோட்டுக்குள்ளாடி வந்துரும். that is 10.1 10.5. so that things used to come as this thing. that is இது வந்து இன்டிஜர்ல, so it is an float value. so இப்போ 10.5 நீ இது பண்ணனும்னா, that is if you run this thing it will return 10 தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். if you change this thing to float, இங்க access specifier-ஐயும் மாத்தணும். that is if you change this thing it will return this thing. இங்க வந்து access specifier மாத்தல, இது float value, அதனால it is throwing an warning, but it is giving the output too. that is output-ம் தப்பா தான் வந்திருக்கு. இங்க f போட்டேன்னா it used to return this thing, right? So this is called as access specifiers as well as data types. So these are all the data types are there in C.
So another things are there, that is float. Double means double the size of integer as well as character. அதுதான் வந்து double data type. As well as void னா வந்து there is நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். This compiler won't accept, as well as உங்க சி கம்பைலரும் உங்க மொபைல்ல நீங்க யூஸ் பண்ண மொபைல் சி கம்பைலரும் void டேட்டா டைப் அக்செப்ட் பண்ணாது. voidனா வந்து ரிட்டர்ன் நோ வேல்யூ. அதுதான் that is அந்த ரிட்டர்ன் டைப். void டேட்டா டைப்னா அது வந்து நோ வேல்யூ, ரைட்? அது வந்து அதுக்கு வந்து வேல்யூ இல்லைன்னு அர்த்தம், right? So void data type, another data type is also there. Then operators in C. So what is இப்போ வந்து before going this thing, you guys need to know what is an operator and what is an operand. So operators படிக்கணும்னா you need to know as operands as well as operators. ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நீ படிக்க முடியும். ஸோ அப்படின்னா உனக்கு எக்ஸ்பிரஷன்னா என்னன்னு தெரியணும். So this is an expression. So C plus D is an expression. C plus D வந்து நீ expression நீ சொல்லலாம். ஸோ இதில் வந்து C plus D, C-யும் D-யும் நீ என்னன்னு சொல்லுவ? These things are called as variables, right? So why they are called as variables? ஏன்னா அது C-னா C கிடையாது, Cங்கிற கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. C it is an variable, it can able to hold any other value. ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ண முடிய பேக் தான் அந்த C, அந்த பேக்கோட நேம் தான் C, இல்லைன்னா அந்த கண்டெய்னரோட நேம் தான் C, as well as D. So D-லையும் அப்படிதான், it is a pocket to keep something. ஸோ இந்த விஷயங்களை இது ரெண்டையும் நீங்க வந்து ஆப்பரண்ட்னு சொல்லுவ. நடுவில் இருக்க இந்த பிளஸ் சிம்பிள், திஸ் திங், இந்த சிம்பிளை வந்து நீ ஆப்பரேட்டர்னு சொல்லுவ, ரைட்? ஸோ தேர் ஆர் many types of operators are there, right? So they are arithmetic operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, assignment operators, as well as miscellaneous operators, otherwise misc operators. So these are all the important operators which are there in C, right? What are called as arithmetic operators? அப்ப arithmetic operators na enna? So this operations in the symbols used to called as arithmetic operators. நீ ஏற்கனவே படிச்சிருப்ப, மேக்ஸ்ல நீ யூஸ் பண்ண அதே arithmetic operators தான் arithmetic operators நீங்க சொல்லுவ. That is addition, subtraction, multiplication, division, modular division, increment, decrement. So these operations used to called as arithmetic operations. So plus na, it is an arithmetic operator to add two things, that is a plus b. So அப்போ a ல இருக்க வேல்யூவையும் b ல இருக்க வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி 30ங்கிற வேல்யூவை இது பண்ணும். So that is a subtraction, that is minus. So a minus b னா a ல இருக்க வேல்யூல இருந்து b ல இருந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி it returns some value. So then multiplies a cross b, that is a star b னா multiply a வேல்யூவை b வேல்யூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணி returns the value. Division b division, then modulo division means remainder கொடுக்கும். Then a plus plus வந்து incremental operation, a minus minus வந்து decremental operation. இந்த incremental as well as decremental operations நம்ம further classes-ல பார்க்கலாம். That is before this thing, let me see this arithmetic operators with a video. அந்த வீடியோ முடிஞ்ச உடனே we will run and execute a program too. Hi friends, in this video we are going to learn the arithmetic operators in C. So an arithmetic operator is used to perform the basic mathematical calculations, and the arithmetic operators are plus for addition, minus for subtraction, star for multiplication, and slash for division, and percentage simple for modulo operation. So let us see a program to see the working of these arithmetic operators. So we have the main function and we declare two integer variables a and b and initialize a to 100 and b to 10. And then we have a print function. And so guys, have you understand? That is inga vandu int is the data type. So a is the variable, aங்கிற ஒரு கண்டெய்னர், அதுக்குள்ளாடி 100ங்கிற வேல்யூ வச்சிருக்காங்க. b is a data type, அது b is a variable, அதோட data type int தான், அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளாடி 10ங்கிற வேல்யூஸை வச்சிருக்காங்க, right? So likewise இந்த இமேஜ்ல உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், this is the address of that position. இந்த a எங்க இருக்குதோ அதோட அட்ரஸ் தான் this value, b எங்க இருக்கோ அதோட அட்ரஸ் தான் இந்த வேல்யூ.
அந்த ஏ இந்த ஸ்பேஸை தான் நம்ம வந்து ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த ஸ்பேஸை தான் நம்ம வந்து பின்னு நேம் பண்ணியிருக்கோம். ரைட், இங்கே வந்து ஏல வந்து 100 போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த வேல்யூ, இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து இந்த வேரியபிளுக்குள்ளாடி அசைன் ஆயிருக்கு. ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த 10ங்கிற இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே அசைன் ஆயிருக்கு. It will print a plus b equal to percentage d, and for that integer value you have a plus b, and it will print 100 plus 10, which is 110. And then we have another print function, and it will print a minus b, and a minus b will be calculated and returned, which will be 90. Next is another print function, and it will print a star b equal to a star b will be calculated and 1000 will be printed. And then we have another print function here, and it will print a divided by b equal to, and a divided by b will be calculated and the quotient 10 will be returned. And see the next print function. இங்கே கவனிங்க கைஸ், தட் இஸ் a plus b அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஏயும் பியும் ஆட் பண்ணலை. இன்ஸ்டட் ஏக்குள்ளாடி இருக்க வேல்யூவையும் ப்ளஸ் பிக்குள்ளாடி இருக்க வேல்யூவையும், ஏயும் பியும் கண்டெய்னர்ஸ் தான், அதுக்குள்ளாடி இருக்க அந்த வேல்யூஸை தான் a plus b ஆட் பண்ணி 110. a minus bனா ஏல 100 இருக்கு, bல வந்து 10 இருக்கு. That is a 100 minus 10 90. Likewise it used to go on. Function here we have a percentage b. So we have two percentage symbol here, and it is because in format specifiers we use percentage character, and to print percentage as a character you can type like percentage. So this statement will print a percentage b, that is a modulo b equal to a mod b will be calculated, and that is a will be divided by b, and the remainder 0 will be printed. Hi guys. So let me see this thing with a simple program now. ஸோ இது வந்து வெறும் பேசிக் ப்ரோக்ராம். Okay, so இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடக்குன்னு பாரு. That is a hash include stdio.h. You guys know what is the purpose of hash include stdio.h ன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Firstly நம்ம பார்த்தோம், that is for the purpose of input output operations யூஸ் பண்ணதுக்கு we require stdio.h. இங்கே வந்து print of as well as scanf யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். So we require stdio.h இங்கே வேணும். Then இங்கே int main on, that is main is the function, main function. So அதனால இன்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன், அதோட ரிட்டர்ன் டைப் வந்து இன்டிஜர் வேல்யூவை இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணணும். அதை தான் நம்ம இங்கே இன்ட் மெயின் ஆன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். தென் இன்ட் நம்பர் ஒன் இஸ் அன் வேரியபிள் நேம், நம்பர் 2 இஸ் அன் வேரியபிள் நேம், ஆஸ் வெல் அஸ் சம் இஸ் அன் வேரியபிள் நேம். 3 வேரியபிளுக்கும் டேட்டா டைப் வந்து இன்ட் தான். ஸோ 3மே வந்து இன்டிஜர் வேல்யூ தான் ஹோல்ட் பண்ணோம். தென் இங்கே வந்து ஸ்கேன்ஆஃப், பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன்ஆஃப் எப்படி வாங்குதுங்கிறத நம்ம லேட்டரா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா we are getting values, that is ஒரு வேல்யூவை வாங்கி நம்பர் 1 as well as நம்பர் 2ல நம்ம கீப் பண்ணும். that is ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1க்கு வந்து I am giving 100. ஸோ நம்பர் 2க்கு I am giving 200 இல்லைன்னா 2000. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து அடிஷன் ஆப்ரேஷன் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சம், இந்த வேரியபிளில் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் 1ல என்ன வேல்யூ அசைன் பண்ணோம் 100, நம்பர் 2ல என்ன வேல்யூ அசைன் பண்ணோம் 2000. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி திஸ் ஆப்ரேஷன் யூஸ் டு ஹேப்பன் அண்ட் இட் யூஸ் டு ரிட்டர்ன் திஸ் திங், இந்த அவுட்புட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் அன் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன். இது வந்து ஒரு சிம்பிள் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷனை பண்ணதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ ஃபர்தராக எல்லா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸும் இருக்கிறது மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராமில் let me run this thing.
கைஸ் நான் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தரேன். நான் என்ன கரெக்ஷன் பண்ணேன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் நான் இப்போ பண்ண கரெக்ஷன்ஸ் இந்த கரெக்ஷன் பண்ணலைனாலும் எனக்கு கம்பைலரில் ஒர்க் ஆகும். பட் நான் உங்களுக்கு ஒரு கம்பைலர் தந்திருக்கேன் இல்லை, மொபைல் சி, அந்த கம்பைலரில் ஒர்க் ஆகாது. அதுக்காக இந்த சேஞ்சஸ் நான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டேன். பட் ஐ ஒன்ட் டூ தட் திங். உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண ஃபைலில் இந்த கரெக்ஷன்ஸ் இருக்காது. யூ ஹேவ் டு டூ தட் கரெக்ஷன்ஸ். அதனால அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோ. So in this program, okay, three operations are happening. That is A cross B, not everything are happening. That is addition, subtraction, multiplication, division. எல்லா ஆபரேஷன்ஸும் நடக்குது. மாடுலோ டிவிஷனும் நடக்குது. ஸோ எப்படி நடக்குதுன்னு பாரு. That is hash include stdio.h. You guys know what is the purpose of hash include stdio.h. stdio.h யூசேஜ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Then இங்க வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன்ஸ். தட் இஸ் ஏங்கிற வேரியபிள் அதில் வந்து 9ங்கிற கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன். பிங்கிற வேரியபிள் அதில் வந்து 4ங்கிற கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஆஸ் வெல் அஸ் சிங்கிற வேரியபிள் அதில் வந்து நீ ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணலை. தென் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். தட் இஸ் சிங்கிற வேரியபிளுக்குள்ளாடி ஏயும் பியும் ஆட் பண்ணி வைக்க. யூ ஆர் கீப்பிங், that is adding both the things. That is a ஓட வேல்யூ 9 plus b 4. ஸோ அது வந்து ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 13. அப்போ c ஓட வேல்யூ இப்போ 13 இருக்கும். யூ ஆர் பிரிண்டிங் c-யை பிரிண்ட் பண்ண. ஸோ a plus b is equal to 13 பிரிண்ட் ஆகுது. தென் இங்கே வந்து சிம்பிளி இந்த மைனஸ் ஆப்ரேட்டரை மட்டும்தான் மாற்றிருக்கேன். ஸோ இப்போ a மைனஸ் b ஆப்ரேஷன் நடக்குது. 9 மைனஸ் 4 அப்போ வந்து 5, ரைட்? தென் அடுத்தது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேஷன் இங்கே நடக்குது. தட் இஸ் ஸ்டார். ஸோ 9 star 4 36, as well as division நடக்குது 2. then modulo division, that is 1. so likewise this operations used to happen, right? இந்த operations நடக்கும். இது வேரியபிளா இருக்கிறதுனால இந்த டைம்ல இந்த ஆபரேஷன் நடக்க நேரம் இந்த c ஓட வேல்யூ ஒண்ணுமே இருக்காது. that is இது that is 13 இருக்கும். இந்த ஆபரேஷன் நடக்க நேரம் இதோட வேல்யூ வந்து 5 இருக்கும், c ஓட வேல்யூ. இந்த ஆபரேஷன் நடக்க நேரத்துல இதோட வேல்யூ 36 ஆயிரும். that's how it used to vary. இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமோட லைஃப் ஸ்பேன்ல இது வேரி ஆகிட்டு இருக்கும். That's why we used to call this as variable, right? Then so this is about arithmetic operators. Then the next thing is relational operators. So relational operators, that is ரெண்டு ஆப்பரண்டுக்கு இடையில இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்ஸை செக் பண்ணதுக்கு we used to use this thing, relational operators. that is double equal to, that is it used to check ஏல இருக்க வேல்யூவும் பில இருக்க வேல்யூவும் சேம் ஆயிருந்தா ட்ரூன்னு சொல்லும், ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும். இஃப் போத் தி திங்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ், it used to return false, right? then not equal to, that is இந்த சிம்பலை வந்து we used to call this as not equal to. a not equal to b ஆன் பார்க்கும். if it is true it returns true, அப்படி இல்லைன்னா இது ஃபால்ஸ்ன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும். then the next thing is greater than. ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஆப்பரண்ட் வந்து கிரேட்டராக இருக்குதா, ரைட் சைடு ஆப்பரண்ட் வந்து லோவராக இருக்கணும். அந்த கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன், தட் இஸ் இங்கே வந்து ஏ வந்து கிரேட்டராக பி வந்து ஸ்மாலராக இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரூ, இல்லைன்னா ஃபால்ஸ். இது வந்து லெஸ் தேன், ஏ ஸ்மாலோ பி ட்ரூ கிரேட்டுமா, தட் இஸ் கிரேட்டுமா இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ, இல்லைன்னா ஃபால்ஸ். தென் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, தட் இஸ் கிரேட்டர் தேனாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா அதர்வைஸ் ஈக்குவலாக இருக்கலாம். இப்போ ரெண்டு சைடும் 10 இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரூ. தென் 11 as well as 10 இருந்தனாலும் அது true. 9 10 இருந்தனா false. so likewise it used to go on. so let me see this thing with an video too. Hi friends, in this video we are going to learn the relational operators in C. So the relational operators are used to compare two variables, and it will return 1 if the comparison or relation is true, otherwise it will be returning 0. Now let us see the major relational operators. First we have equal to, which checks if both left and right operands are the same. So see an example, we have 10 equal to 10. So the comparison is true, so it will be returning 1. And next we have 10 equal to 7. Now it is false since 10 is not equal to 7, so the comparison returns 0.
Next relational operator is exclamation mark equal to, which is a not equal to simple, and it checks if the left and right operands are not equal to each other. So say this example, we have 10 not equal to 20 and it will be returning true, and then we have 10 not equal to 10 which will return false since it is equal. Next is the less than operator, so it checks if the left operand is less than the right operand. So the expression 5 less than 10 will return true and the expression 10 less than 10 will return false. Next is the less than or equal to operator, and it checks if the left operand is less than or equal to the right operand. So 10 less than or equal to 10 will return true since it is equal, and 20 less than or equal to 10 will return false since 20 is not less than 10 and also it is not equal to 10. Next is the greater than operator, and it checks if the left operand is greater than the right operand. So 50 greater than 10 will return true and 5 greater than 10 will return false. Next is the greater than or equal to operator, and it checks if the left operand is greater than or equal to the right operand. So 10 greater than or equal to 10 will return true since it is equal, and 5 greater than or equal to 10 will return false since 5 is not greater than 10 and it is not equal to 10. Now see a program. Here we have the main function and we are declaring two integer variables a equal to 5 and b equal to 10. And we have some print functions here. The first print function will print return value of %d equal to %d is %d. So we have the first %d corresponding to a, the second one corresponding to b, and the third one corresponding to the expression a equal to b. So as we discussed, this expression a equal to b, it will be returning 1 if the comparison is true, otherwise it will be returning 0. So here 5 is not equal to 10, so third integer printed will be 0. And the output of the first print function will be the return value of 5 equal to 10 is 0. Understand ஆச்சா guys? That is இங்க வந்து relational operators யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இங்க வந்து a ஓட value 5 as well as b ஓட value 10. So இங்க வந்து there is return value, that is இந்த ஆபரேஷன் முடிஞ்ச பிறகு it have to return the value, that is ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலா இருந்து, that is இது வந்து ட்ரூவா இருந்துச்சுனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க double equal to ஆபரேட்டரை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. double equal to, that is a double is equal to b. இங்க a double equal to b ஆ false. a ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கு 5 as well as b ஓட வேல்யூ 10. அப்ப ரெண்டும் ஈக்குவல் இல்ல. அப்ப a யும் b யும் ஈக்குவல் இல்ல. ஈக்குவலா இருந்துச்சுனா it used to return 1, இல்லனா it used to return 0. இங்க வந்து it is false, so it is returning 0. அப்ப இதோட அவுட்புட் வந்து 0, right? Similarly, the next statement will print return value of 5 not equal to 10 is 1, and the next function will print return value of 5 less than 10 is 1 since the second statement பாரு return value of 5 not is equal to 10. 5 வந்து that is a not equal to 10. a ஓட வேல்யூ வந்து 5, b ஓட வேல்யூ 10. a ஓட வேல்யூவும் b ஓட வேல்யூவும் சேமா இல்ல, நோ. இங்க செக் பண்ண கண்டிஷனே நாட் ஈக்குவல் டு, அது ட்ரூ தான். ஸோ இட் யூஸ் டு ரிட்டர்ன் 1. அது ட்ரூவா இருந்தா 1 ரிட்டர்ன் பண்ணும், ஃபால்ஸா இருந்தா 0 ரிட்டர்ன் பண்ணும். Likewise for every other operators. 5 is less than 10, and the next function will print return value of 5 less than or equal to 10 is 1 since 5 is less than 10, and the next print function will print return value of 5 greater than 10 is 0 since 5 is not greater than 10, and finally this function will print return value of 5 greater than or equal to 10 is 0 since 5 is not greater than 10 and it is not equal to 10. Hi guys, now you can get a So then the next thing is logical operators. So logical operators, that is logical and or இந்த மாதிரியான functions operator இது and or not, this used to called as logical operators. That is if both the operands are not 0, then the conditions become true. ஏனா a as well as b both வந்து 0 இல்லைனா
A and B is false. Then or na A or there is a ரெண்டுமே ட்ரூ இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரூ. and double and லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் andனா A as well as B ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரூ. ஏதாவது ஒன்று ஃபால்ஸா இருந்தாலும் அது ஃபால்ஸ். லாஜிக்கல் and ஆபரேட்டர். லாஜிக்கல் ஆர் ஆபரேட்டர் ஆபரன்ஸ்ல ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவா இருந்தாலும் there is A either A or B ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவா இருந்தாலும் it is true. ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவா இருந்தாலும் அது ட்ரூ. தென் நாட் தட் இஸ் ஏ வந்து நாட் சேமா இல்லைன்னா அது ட்ரூ. சேமா இருந்ததுன்னா அது ஃபால்ஸ். ரைட்? ஸோ let me see this thing with an example video. Hi friends, in this video we are going to learn the logical operators in C. So the logical operators are used to perform logical operations. In C, we have three logical operators: the logical OR operator, the logical AND operator, and the logical NOT operator. And these are denoted using these symbols. For logical O, we have a double verbal bar, and for AND, we have a double ampersand, and for NOT, we have an exclamation mark. So let us see the logical O. So it will do the same operation of an OR gate. So what happens in an OR gate? If you have both the input 0, then the output is also 0. If you have at least one input 1, then the result is 1. So see, when you have A equal to 0, B equal to 0, then A or B is equal to 0. So the bulb is not glowing. And if you have A equal to 0, B equal to 1, then A or B equal to 1. So the bulb glows. And if you have A equal to 1, B equal to 0, then also A or B equal to 1 and the bulb will glow. And if you have A equal to 1 and B equal to 1, then also A or B equal to 1. So the functionality is that if you have all the input 0, then the result is 0. And if you have at least one input 1, then the result is 1. Now let us see the logical AND operation. And it has the same function of an AND gate. And if you have two inputs A and B here, and if A equal to 0, B equal to 0, then A and B is also 0. And if you have A equal to 0, B equal to 1, then also A and B equal to 0. So the bulb will not glow. And if you have A equal to 1 and B equal to 0, then also bulb won't glow since A and B equal to 0. Next, if you have A equal to 1 and B equal to 1, then A and B is also equal to 1, so the bulb will glow. So this is the functionality of AND. If you have all the inputs equal to 1, then only the result is 1. And if you have at least one 0, your result becomes 0. And now let us discuss about logical NOT. And it works as a NOT gate, or we can call it the inverter. Because whatever input you give, the NOT gate will invert it. See, if you have A equal to 0, the bulb is glowing since the output has become 1. And if you have A equal to 1, then the bulb won't glow since NOT gate would have inverted the input and we will get 0. So that is NOT operator. And now let us see a program. And here we have the main function and we are declaring three integer variables A, B and rit. And we are initializing A to 5 and B to 10. Next we have this statement rit equal to A less than or equal to B or A not equal to B. So we have expression 1 or expression 2. So what is the function? This is either or. That is ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் that is A greater than or equal to B, otherwise A not equal to B. இதில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுனாலும் it will return true. Functionality of OR: if you have at least one expression true, then the result is true. So A is less than or equal to B is true since 5 is less than 10. So this OR operator returns a true or 1. Because இது வந்து ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால இதில் எய்தர் ஆர் எந்த கண்டிஷன் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அது 1 ரிட்டர்ன் பண்ணும். ரெண்டுமே ஃபெயிலாக இருந்துச்சுன்னா அது 0 ரிட்டர்ன் பண்ணும். இங்கே இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ, அதனால இட் ரிட்டர்ன்ஸ் 1. And it will be stored to the integer variable rit. And next is a printf function. So it will print return value of above expression is 1. Next we have the statement rit equal to A less than B and A equal to B. So we have in this thing we are using AND operator. So இங்க வந்து ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் it will return 1. ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனாலும் it will return 0.
expression 1 and expression 2. So what is the functionality of AND? If you have both the inputs or expressions true, then only the result is true. So here first expression A less than B is true since 5 is less than 10. Next expression A equal to B is false since 5 is not equal to 10. So AND operator will return false or 0 and it will be stored to read. And next is a printf function. So it will print return value of above expression is 0. Next we have the statement ret equal to not of A less than B and A equal to B. So we have not of expression 1 and expression 2. And what is the functionality of AND? If you have all the inputs or expressions true, then the result is true. Here we got 5 less than 10 which is true and 5 equal to 10 which is false. So the AND operator returns 0 and we got not of 0. So what does the not operator do? It will invert the input. So this 0 becomes 1 and that will be stored in the variable ret. And next we have the printf function and it will print return value of above expression is 1. Hi guys. So for logical operators, I am having a program. But already this is the same program. The video like same program now. So utilize this program and modify it for to your உங்க கம்பைலருக்கு தக்கன மாடிஃபை பண்ணிக்கோ பண்ணி ரன் பண்ணுங்க. It will function. So I'll share these things. இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி தரேன் இந்த ஃபைல்ஸை ரன் பண்ணி பாருங்க. Right? Then the next thing is then bitwise operators. So bitwise operators, there is bitwise the operators nadakum. That is bitwise அதே சேம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் இங்கே நடக்குது. தட் இஸ் பிட்வைஸ் அண்ட் ஆர், that is bitwise XOR, then bitwise ones complement, binary shift right operator, binary shift left operators. இங்க என்ன நடக்கும்னா that is நீ கொடுக்கிற values that is 12 வந்து அதோட பைனரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி it used to have do this operations. So for this thing we are having certain videos. If I explain this thing, that is plain and நான் உங்களுக்கு explain பண்ணா it will be more confusable for you guys. So இந்த வீடியோ நீங்க பாருங்க. So it will be helpful for you a little more. Hi friends, in this video we are going to learn the bitwise AND operator. So the bitwise AND operator takes equal length binary sequence and perform bitwise AND operation. So if you have 0 and 0, then this operator will return a 0. And if you have 0 and 1, then also the result is 0. And if you have 1 and 0, then also the result is 0. And finally, if you have both the values equal to 1, then the result is 1. So simply saying, if you have any of the bit equal to 0, then the result is 0. And if you have both the value equal to 1, then only the result is 1. So see an example, take 5 and 9 and let us perform bitwise AND operation on 5 and 9. But these are decimal numbers and we need to convert it into binary numbers. And we know the binary equivalent of decimal 5, which is equal to 101, and for 9 it is equal to 1001. And we need equal length binary sequence, so add a 0 to the left of 101 and we got 0101. Now we can perform bitwise AND. So take the first pair of bits which are 1 and 1 and we have the truth table here. See, for 1, 1 we get 1 and the next pair is 0 and 0, so we get 0, and next is 1 and 0 and we get 0, and finally we have 0 and 1 and we get 0. And the result of bitwise AND operation between 5 and 9 is 0001. Now see the code to implement this. In the main function we are declaring two integers a and b which are equal to 5 and 9. Then we are calculating output equal to a bitwise AND b.
So bitwise AND operation will be performed and the result will be stored in output. Now we are printing the value of output which will be equal to 1. So that's it. Now let us discuss about the application of bitwise AND. So suppose we are going to design a robot car which uses sensor to sense the environment and update its direction accordingly. And we have 4 directions: backward, forward, left and right. And each bit when set to 1 can indicate to go to a particular direction. That is, if first bit is set, the car should go to right direction, and if second bit is set, go to left direction, and so on. But how to check if a bit is set? We can use bitwise AND operator for that. Using bitwise AND operator, we can check if a particular bit is enabled or disabled. And we need to create a binary AND mask here, and it should have only 1 1 in the position where we want to check the bit status, and all the remaining bits must be 0. And see here, we need to check if second bit is enabled. So we can have mask equal to 0 0 1 0 and perform bitwise AND operation, and if we are getting 1 there, it means that bit was set, and if you are getting 0, it means it was not set. Now see another example. We want to check if fourth bit is set, and for that we need mask equal to 1 0 0 0, and when we perform bitwise AND, we get 0 there. So we can infer that fourth bit was not set. And this is how we can apply bitwise AND here. So that's all, and thank you for watching this video. So this is bitwise AND operator, guys. Then bitwise OR operator. Hi friends, in this video we are going to learn the bitwise OR operator. So the bitwise OR operator takes equal length binary sequence and performs bitwise OR operation. So if we have 0 and 0, then this operator will return a 0. And if we have 0 and 1, then the result is 1. And if you have 1 and 0, then also the result is 1. And finally, if you have both the value equal to 1, then also the result will be 1. So simply saying, if you have any of the bit equal to 1, then the result is 1. So, see an example. Take 10 and 12 and let us perform bitwise OR operation on these numbers. But these are decimal numbers and we need to convert it into binary numbers. And we know the binary equivalent of decimal 10 equal to 1010, and for 12 it is equal to 1100. Now we can perform bitwise OR. So take the first pair of bits which are 0 and 0, and we have the truth table and we don't have any of the value equal to 1, so we get 0. And the next pair is 1 0, so we get 1, and next is 0 and 1, so we get 1 again, and finally we have 1 and 1, so the operator will be returning a 1. And the result of bitwise OR operation between 10 and 12 is 1110, which is equivalent to decimal 14. Now see the code to implement this. In the main function, we are declaring two integers a and b which are equal to 10 and 12. Then we are calculating the output equal to a bitwise OR b. So bitwise OR operation will be performed and the result will be stored in output. Now we are printing the value of output which will be equal to 14. So that's it. Now let us discuss about the application of bitwise OR. So suppose we are going to design a robot car which uses a sensor to sense the environment and update its direction accordingly. And we have 4 directions: backward, forward, left and right. And each bit when set to 1 can indicate to go to a particular direction. That is, if first bit is set, the car should go to right direction, and if the second bit is set, go to left direction, and so on. But how to enable a bit specifically? We can use bitwise OR operator, and we can have a mask value for each case. Suppose we want the car to go to left direction and the second bit is reserved for left direction. So we can have mask value 0010 and perform bitwise OR operation. And in the result, only second bit is 1 and the car will go to left direction. And if you want to go to backward, then that is the fourth bit, and we can have mask value equal to 1000. So in the result, only fourth bit is 1. So let us see how our robotic car goes,
And see the sensor status here. First we have 0001. Only first bit is set and it indicates to go to right. So the car goes to right. Now only second bit is 1. So the car will go to left and so on. So this is how we can apply bitwise O in many areas. So that's all and thank you for watching. Okay guys, so this is how bitwise and OR operators. I wasn't explaining these things. It's because it is nearly same as logical operators. Logical operators தான் ஆனா இந்த logical operations எல்லாமே இங்க வந்து bitwiseல happen ஆகும். That is the only difference. That's why I wasn't explaining these things by myself. There is bitwise left shift operator, bitwise ones complement operator, bitwise right shift operator are the three remaining things are pending. So I'm not wasting this class timings. It's because it is not that important to you guys, but I'm sharing this video to you guys through Google Classroom. Utilize those videos and get information from that too, right? So இத தள்ளியும் இன்னும் 3 operations இருக்குது. That is left shift, right shift, one complement bitwise. அந்த விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் இந்த வீடியோஸை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன். ஸோ வீடியோஸை ப்ளே பண்ணி அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள், ரைட்? ஸோ தென் ஏன் நான் பிட்வைஸை நான் ஹேண்டில் பண்ணலைன்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இங்கே அண்ட் ஆர் நாட், இதே சேம் அண்ட் ஆர் நாட் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் இங்கே நடக்கும். As well as this in the binary ones complement left shift right shift, அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இல்லை ஃபார் யூ கைஸ் உங்களுக்கு. ஸோ ஆனாலும் அதுக்கான வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கோ த்ரூ திஸ் திங். தென் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஸோ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மீன்ஸ் equal to, plus equal to, minus equal to, star equal to, slash equal to, percentage, there is modulo equal to, then shift and assignment operator, right shift and assignment operators. These are all the assignment operators. So first இந்த விஷயம் இதுக்கு வந்து first வீடியோ பார்த்துடுவாங்க, then I will explain these things. Hi friends, in this video we are going to learn the assignment operator in C. So the assignment operator can be used to assign values to the variables. So see a program here. In the main function we are declaring an integer variable a and initializing to 10. And next we are declaring another integer variable b and we have b equal to a. So that is the assignment operator, and the equal to symbol is the assignment operator in C. And what happens here is that the value of a is assigned to variable b. So 10 will be stored in b also. Now we are printing the values of a and b and see the output, it will be 10, 10. And basically what happens is that the value of right side operand will be assigned to the left side operand. But there are more compound assignment operators and we are going to see them. First we have plus equal to, which means left and right operands will be added and the result will be assigned to the left operand, and it is equivalent to writing a equal to a plus b. Then we have minus equal to, which means right operand will be subtracted from left operand and the result will be assigned to the left operand, and it is the same as writing a equal to a minus b. Next is star equal to, which means the product of left and right operand will be calculated and the result will be assigned to the left operand, and it is same as writing a. Have you understand? புரிஞ்சுதா guys? That is plus equal to அப்படி இருந்தனா a plus equal to b na, that is a ல a plus b add பண்ணி அந்த வேல்யூவை வந்து a ல ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. That is l plus r ன்னு வச்சுக்கோங்க. L plus is equal plus equal to r அப்படி இருந்துச்சுன்னா எல்லையும் ஆரையும் ஆட் பண்ணி எல்ல கீப் பண்ணுவாங்க. லைக்வைஸ் எல் மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இருந்துச்சுன்னா எல்ல இருந்து ஆரை மைனஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூவை எல்ல கீப் பண்ணுவாங்க. லைக்வைஸ் இட் யூஸ் டு கோ ஆன். Equal to a into b. Next we have divided by equal to, which means the left operand is divided by right operand and the quotient is assigned to the left operand, and this is same as writing a equal to a divided by b. Next we have percentage equal to, and here after left and right operand division the remainder will be stored in left operand.
Now let us see examples and let a equal to 10 and b equal to 5. And we have a plus equal to b. And as we said, it is equivalent to a equal to a plus b. So we will get a equal to 15. Next we have a minus equal to b. So that is equal to a minus b, and we get a equal to 5. And next is a into equal to b, that is a equal to a into b, and we get a equal to 50. Next is a divided by equal to b, that is a equal to a divided by b, and we get a equal to 2. Next is a mod equal to b, and it is same as a equal to a mod b, and we get a equal to 0. So let us see an example program, and we have the main function, and we are declaring integer variables a equal to 10 and b equal to 5. Then we are calculating a plus equal to b, and we are printing the value of a as a plus b, so the output will be 15. Hi guys, now you can get a lot. So guys, you understand this thing seems. So I'm keeping a program for you guys. So let me run this program too and explain this thing. So here assignment operator, we are using u equal to assignment operator. Here a is equal to 10. இது already நீங்க எல்லா ப்ரோக்ராம்லயும் பாத்தீங்க. So இப்போ a ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? A is equal to 10. 10 in this இத ரன் பண்ணீங்கன்னா it used to print as 10. Then a plus equal to 10 அப்படின்னா now the value of a is 10. So 10 plus equal to அப்படின்னா 10 க்கு கூட, that is இந்த 10 க்கு கூட, that is left operand க்கு கூட right operand add பண்ணி, that is a plus 10 add பண்ணி அப்போ 20, அப்போ a ஓட வேல்யூ 20 இருக்கும். Likewise this operations used to go on.